Welcome to Digital Education Bangladesh. Today we will know about the 6 to 10 rules of voice sense. আমরা আজকে 6 থেকে 10 পর্যন্ত কয়েকটা নিয়ম শিখবো ভয়েস সেন্সের। আমরা সবাই রুলগুলো শিখবো, তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমরা খুব সহজেই ভয়েস সেন্স করতে সক্ষম হবে। কেমন? তো আজকে রুল নম্বর 6, অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স যার নিম্নরূপ কাঠামো হলো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট প্লাস প্রেজেন্ট পার্টিসিপলস একে নিম্নরূপে পেসিভ করা হয়। অবজেক্টের সাবজেক্ট প্লাস টেন্স এর পার্সন অনুসারে অক্সিলারি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লাস প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যুক্ত অংশ প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্টের অবজেক্ট। The active sentence having structure like this: subject plus verb plus object plus present participle plus change into passive into the following way: others, objects, subject plus auxiliary verb according to tense and person plus verb past participle plus the parts having present participle plus by plus subjects objects. Example say I saw him performing the dance, the active voice. He was seen performing the dance by me, the passive voice. এরপরে হচ্ছে রুল 7, অ্যাক্টিভ ভয়েসের ডবল অবজেক্ট থাকলে প্যাসিভ ভয়েসের কাঠামো দুটি অবজেক্টের যে কোনোটি সাবজেক্ট হিসেবে নেওয়া হয়। ব্যক্তিবাচক অবজেক্টটি পরিবর্তন করা ভালো। তারপর প্লাস টেন্স এবং পার্সন অনুসারে অক্সিলারি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লাস অন্য অবজেক্ট প্লাস বাই অ্যাক্টিভ ভয়েস এর সাবজেক্টটি যদি object হিসেবে লেখা হয় তাহলে passive voice structure in case of active voice having a double subject and one of the two subject is taken as the subject, changing the personal object to better plus verbs plus past participle plus auxiliary verb according to the tense and person and the object plus by plus active voice subject is written as the object. Example says I gave her a dress. She was given a dress by me in a passive. এবার রুল হচ্ছে 8, হচ্ছে কমপ্লেক্স এন্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যুক্ত একটি ভয়েসকে পেসিভ পরিণত করার সময় উভয় ক্লোজের ভয়েস পরিবর্তন করা হয়। In case of transforming active voice with the complex and compound sentence into passive, the voice of both clues are changed. Example, I know that he sang a song. It is known to me that this song was sung by him. Passive. Not active voice যদি people say দিয়ে শুরু হয় তবে পেসিভ করতে হলে শুরুতে it is said that ব্যবহৃত হয়। If the active voice is started with the people say, or transforming it into passive, it is said that it used in the beginning. Example also the people say that Dhaka is the city of mosques. It is said that Dhaka is the city of mosques. Passive. এরপরে রুল 9 নম্বর হচ্ছে সাধারণত ইন্টেন্সিভ ভার্বের প্যাসিভ ভয়েস হয় না, কিন্তু যদি ইন্টেন্সিভ ভার্বের পরে প্রিপোজিশন যুক্ত হয় একটি গ্রুপ ভার্ব তৈরি করে এবং এটি ইন্টেন্সিটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় তবে প্যাসিভ রূপে স্ট্রাকচার হবে। অবজেক্ট হবে সাবজেক্ট এবং টেন্স অনুসারে অক্সিলারি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লাস প্রদত্ত প্রিপোজিশন প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট এর অবজেক্ট। Generally, the intransitive verb does not have any passive voice, but the prepositions is added after the intransitive verb is creates a group verb and it is used the intransitive verb. Then the structure of the passive form will be object will be subject plus auxiliary verb according to tense, verb past participle plus giving the preposition plus by plus subject objects. Example, the boy took
The boy took care of the parrots. The active verb, the parrots were taken care of by the boy. এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস। এরপরে সর্বশেষ আজকে রোল 10 হচ্ছে যে অ্যাক্টিভ ভয়েসের রিফ্লেক্সিভ অবজেক্টিভ যেমন মাইসেলফ, ইউরসেলফ, হিমসেলফ, হিমসেলফ, yourself, ourself, themselves প্রভৃতি থাকলে প্যাসিভের কাঠামো হবে অ্যাক্টিভ ভয়েসের একই সাবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েস এ ও প্লাস টেন্সের পার্সন অনুসারে একটি অক্সিলারি ভার্ব প্লাস ভার্বের past participle plus by plus reflective object. Passive voice structure in case of active voice having reflexive objectives like myself, yourself, himself, herself, yourself, ourselves, themselves, etc. Some subject of the active voice is passive form plus auxiliary verb according to the tense and person plus verb past participle plus by plus the reflexive object. Example is he mocked himself. Active, he was mocked by himself. It was passive. আশা করি তোমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছ। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ। পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ।